Radio Raheem here with Ruslan Provodnikov. First of all, I heard you apologize in the ring to your fans and people. You've never disappointed. You've always been a guy that's come in there and the fans love to watch and giving your all. So let's just get that out of the way. You have nothing to apologize for. Он говорит, ты извинялся в ринге, говорит, первый вопрос отстраним, не надо извиняться, всегда на тебя идут, всегда все тебя смотрят и всегда все довольны, не надо как бы извиняться за то, что ты дал хороший бой, все были довольны. During this fight, you landed a lot of hard shots. Were you surprised that Molina was able to last the 12 rounds under your power and pressure? В этом бою ты попадал очень сильные удары. Ты был удивлен, что он смог выстоять 12 раундов, учитывая твое давление и сильные попадания? Да нет, я не был удивлен. Я, видимо, не так сильно попадал и не так четко, как бы, для того, чтобы его уронить. Поэтому, как бы я не удивлен был. То есть я мало выбрасывал ударов. Джоэль просил, так уж получалось. Says I wasn't surprised, I guess I just didn't land the right shot. I didn't land it in the right spots. Joel was asking me to throw more punches. I heard him, but just it happened the way it happened. I did what I could. Inside, you guys had a lot of exchanges. Both fighters landing good. What do you think was the edge? What was the difference for him tonight? В ближнем бою тоже были хорошие размены, и ты попадал, и он попадал. В чем ты считаешь, что он был сегодня лучше? Почему он смог выиграть? Видимо, просто у него сегодня мотивация была больше, чтобы в бою со мной как бы у меня не было, наверное, того запала, который был раньше, поэтому я не хочу оправдываться. Он сегодня был лучше, сильнее, выиграл, я думаю, да, справедливо. Поэтому надо признать, просто быть сильным, что проиграли сегодня, так что все нормально. Maybe today he was just more motivated to fight me than I was motivated to fight him. But there's no excuses. He was the stronger, better fighter in the ring today, and he won the fight. The night happened today, the way it happened. I couldn't find the same fire that he found. A lot of it is mental. So no excuses. He won, and he was better, and tonight it happened the way it happened. Looking at you always, win or lose, come out, you're swollen. That's nothing new. But fights like this can wear on a person over time. Is that something that you need to consider if your style is going to remain the same, how long you'll have to go in this sport? Такие бои, ты в принципе, когда выигрываешь или проигрываешь, все равно пропускаешь удары некоторые и выходишь немного побитый. Как ты думаешь, такие бои отнимают очень много? Как бы ты чувствуешь это, что это накапливается? Безусловно, конечно, накапливается. И понятно, что мне после боев морально тяжело, физически тоже. Поэтому да, есть тяжелее после таких боев. No doubt that any fight is a collection of punches that accumulates, and then morally it's never easy for me after a fight, whatever happens. It's always I always have a tough fight, so fights always add up. If you're considering being done with boxing, do you feel like you've done enough? Would you be satisfied with what you've been able to accomplish in the sport for your country and the big fan base that you've gotten here and all the respect from the boxing fans? Win or lose, they always respect you. Если ты примешь решение закончить с боксом, внутри ты чувствуешь, что ты сделал все, что ты хотел сделать, и ты отдал уже болельщикам, которых у тебя немало, все то, что ты мог им отдать? Знаете, давайте мы от этого вопроса воздержимся. Не хочу здесь пока заявлять каких-то громких слов. Давайте дадим мне время немножко подумать. Но чувство есть такое, что, видимо, запал мой. Я слишком эмоциональный боксер, отдавал себе. Я не так много провел боев, сегодня был 30-й бой, но те бои, которые я провел, я просто в каждом бою отдавал не 100, а 200%, что, видимо, выплеснул уже те эмоции, тот пыл, который у меня был.
Так что давайте немножко подождем, я остыну, и там посмотрим, что будет дальше. Let's hold off on that topic for a little bit. You know, it's hard to say anything right now. You know, today was my 30th fight. Not that many fights, but I feel like in certain fights, and most of my fights, I've probably given 200%, where I could have given 100. You know, I'm a very emotional person and a fighter. And the way I fight, I give too much away. And, you know, let's wait a little bit and let me give some thought to that and figure that out. You know, maybe the fire inside me is dimming down, but I gotta think about it and you know, come to senses and feel and see how I feel. Я просто не хочу превращаться в жалкое подобие сибирского Рокки. Я хочу, чтобы меня запомнили в любом случае таким, каким я был, с горячим сердцем, с пылом, который всегда готов драться до последнего. Поэтому, если я приму решение уйти, то лучше сейчас, чем оставлять о себе вот такие вот неприятные воспоминания. Says I wouldn't want my fans to remember me anything less, you know, or as a disgraceful Siberian Rocky. You know, I want my fans to remember me the way that they know me now, the way I've been in previous fights. So if I do decide that I need to leave, you know, I would rather do it earlier than later because I want my fans to remember me in a good way. You know, that's important for me. So if the opposite happens and you decide to stay, what would it require? What do you need to stoke that fire again, to find that hunger that maybe you didn't have tonight? Если вдруг ты примешь решение остаться, после того, как ты обдумаешь, что думаешь может зажечь этот огонь снова? Почему этот огонь мог затухнуть? Как найти снова мотивацию? Ну, я думаю, что если вдруг мне завтра позвонят и скажут, предложат какой-то большой бой, ради которого, если я почувствую, что да, я готов, и что я желаю этого боя, хочу драться, и сердце у меня снова загорит, то, возможно, я вернусь. Ну, это все будет зависеть от моего желания. То есть, потому что сейчас, правда, мне не хочется драться. Видимо, просто я уже наелся. You know, maybe it's certain fights that excite me. You know, maybe certain opponents excite me, and maybe if I'm offered a certain fight that really gets that fire in my heart back, then I'll come back. You know, and I'll fight again. But at the moment, you know, I feel like I don't want to fight. You know, I feel like I'm over it. You know, and those are my feelings at the moment. But I have to see how it goes. You know, I have to see and, you know, find it if I can. I'll say it again just to make sure that you hear me. If you fight again or if you don't, you should know that there's no disgrace. There's no reason to hang your head. Fans love you. I talk to them every day. They watch my videos, and they are always, always cheering for you. So thank you. No matter if you get in the ring or not, again, we appreciate what you did in there and the show that you're always, always putting on for us. Все любят и ждут, и всегда только хотят видеть тебя. И не надо извиняться, не думай. Каждый день говорю с болельщиками, и каждый день они мне говорят, насколько они хотят видеть тебя и твои бои. Что бы ты не решил. Тенко, я очень признателен. Как бы там ни было, я вам очень благодарен. Спасибо вам. Thank you. No matter what happens, you guys are everything, and I owe you guys a lot, you know, and I appreciate that. Radio Raheem with the Siberian Rocky, Ruslan Provodnikov, the Ultimate Warrior. Thank you, sir.